Последние два заказа, кстати, находятся буквально в одном месте. Что это за дорога? А, возможно, туда можно даже не ехать. Ну или можно было найти другой путь. Ну ладно, пробежимся, ничего страшного. Что? Куда? Доктаун — это очень запутанное место. Так. Может, мы сразу два тогда и возьмем, потому что осталось только выполнить их и сгонять к Мисте. Ну, у Мисти, я думаю, там будет какой-то диалог, связанный с этими Таро. Опять не совсем понятно про что. Brazilian intelligence contacted me. 2 agents need assistance locating a missing person. There is, as always, a caveat. It seems they're operating without Papayi's approval. Meaning what? Our clients are Brazilian intelligence agents acting without said agency's knowledge. Huh? How come? Now you overestimate my knowledge, V. You'll have to ascertain that for yourself. Best of luck. Ну, номер я нашел. Теперь он открыт. Welcome, welcome. I'm Steven Santos of the Brazilian Intelligence Agency. Yes. Name's V. We got those processors No tracked affiliation. down. Oh, is that so? Just a moment. We'll We're scan your negotiating. details. Oh, can't wait to see what you dig up. Hold still, please. Ah, so you were affiliated once. Arasaka Counterintelligence. Fired effective immediately, no severance. Ouch. That must have hurt, huh? What sort of rookie-ass game are you two playing? Excuse me? You run a background scan before meeting anyone, let alone a merc. This your first assignment? You don't know. We'll take her. Anna! The signal could die any minute. We don't have time to be picky. Take a look at the screen, V. Hans mentioned you're looking for someone. Take it that's him? Bravo, Mark. This is Mark Benna, 37 years old, worked at the agency for 12, 6 feet tall, brown hair, well built, combat trained. Banner went MIA in Dogtown 6 months ago. He sent one last call for help right before he vanished. Listen. Fuck. They're coming for... Send back up. Please. Please. His biomonitor began pinging a few days ago. The signal's coming from Dogtown. Seems mobile. Any questions? You're a big org, got plenty of agents. Don't think you need my help here. We are, and we do. But our hands are tied. We'd risk an international incident sending Spec Ops in. Look, this Banna guy, the recording's clear as day. Choom's gone. Why go after him now? What if he's not? No, we've got to check that signal. We owe him that much. Clearly, your agency didn't greenlight this. Why are you still following through? I see Hans checked us out. Slimy Hans is a bastard. pro. It's true. We're acting alone. Would you like to know why? When Benna went missing, the agency declared him KIA. His body has never been found. Then his signal returned. What did the agency say? Insufficient evidence. Our algorithms place his chances of survival at 4%. Fuck the algorithms. Principle, integrity, naivete, call it what you will. They don't care. We do. Something stinks. Agency's clearly trying to keep the Banna biz under wraps. But why? Inconvenient.
Probably. Agencies, well, sometimes they'd rather not know things. At least not in any official capacity. Only two things matter here. First, Ben is our dear friend. Second, we hired you to check on his signal. Is that clear? We'll handle the eventual fallout. Any other fun surprises for me? Unfortunately, yes. Banner's signal is currently coming from Organitopia, the old Natural History Museum in Terra Cognita. One problem is, the scavengers are flocking to the signal like flies. And wait, there's another. The gang's with Boris Rybakov, an ex-Spetsnaz operative. That bastard killed enough people to fill a cemetery. Rybakov. Anything I ought to know before I give him a warm Night City greeting? He's an elite sharpshooter. 167 confirmed kills. His cyberware includes ocular implants linked to his weapons enhanced targeting system. Reaction accelerators, adrenaline pumps. And you can add to that some experimental Soviet tech. It seems he is able to hack his enemy's ocularware. How'd the scavs trace the signal? We have no idea. So, scavs, ex-Spetsnaz, Biomon that's been dead for the past 6 months? Yeah, we don't like it any more than you. Okay, all clear. Guess I'll get to it. I'm sending you the coords. Anna will call once you lock in on the signal. Find Banner, please. Or at least that damned Bion monitor. See what I can do. Так, окей, но все равно пока мы здесь, можно еще просто вот здесь соседний взять тоже на заказик-то. Блин, но он так близко, но так далеко. Я могу спуститься по лестнице? Типа эта лестница полноценная, надеюсь. И где не сломана? Отлично. V. A few days ago, scavengers hit a transport. The tech vanished, as did the guards. The latter we'll presume for good. Now, that would just be another day in Dogtown, until I received word from Zeta Tech's CEO. The transport, though unmarked, happened to be theirs. Among the plethora of tech stolen, there was one precious eye implant and its schematics. The poor scavs seem unaware of its built-in GPS tracker. You'll follow their SIG. Go to the scav's nest in the scraper in the Longshore stacks. I've sent you more details in writing. Ну, вот это не должно быть сложно и долго. Ну так, это по моим скромным подсчетам. Она пока не включена, подожди. Самоубийство. Алло! За что? Сам такой. Откуда ты знаешь вообще, какого я пол? В смысле? Бро. Don't like his pretty face? Who's a shrinking violet? Is it you? Успел. Метательные ножи — это просто имба. Как они мне нравятся. И они их доработали, теперь ты не просто выкидываешь нож, когда ты его кидаешь. Если ты попал, то он у тебя ресетает. Если ты не попал, то просто ждешь, когда он как бы возвращается обратно. Потому что метательная механика, она была как бы на релизе, да, но ей было пользоваться просто невозможно, потому что ты его кинул, попал, не попал, у тебя нет больше ножа. В принципе, это логично. Но вся система с бросанием ножей, она как бы становилась очень, ну, некомфортной к использованию, и ею нельзя было, например, мейнить. Все мод просто ставили, но мод работал так, что у тебя просто был бесконечный нож, то есть ты мог его кидать сколько хочешь. Я тоже таким проходил потом второй раз. А тут они как бы переработали, стало, ну, круто, да, что это как бы отдельная система. Если ты попадаешь, ты молодец. Если нет, то извините, ты на бану не похож. А, это еще другой квест. I think I know why you're here. Let me guess right back. Want me to rescue you? No. The prototype and its schematics, correct? They might have locked me up,
but I kept the signal pinging from my prototype. I knew the Corp would send someone eventually. Mm-hmm. Cute. Now the short version. Who are you? Hassan Demir, Zeta Tech engineer. Only survivor of the Scav ambush. How'd they get the drop on you? Zeta Tech skimping on hustle now? It was an undercover operation. Minimal security, maximum secrecy. In Dogtown? Keeping your fangs to yourself's a sign of weakness here. Might as well have tagged "Rob me" on the transport. Let Zeta Tech do the lecturing, please. That is, if you get me out of here. So, what will it be? Sole survivor, huh? Mercy's not in the Scavs' MO. Gotta have something they want. You could say that. What they need is my implant. And that, my friend, is priceless. Wait. Telling me you planted that tech in your own damn skull? Well, I figured it was the safest way. The border control scans don't recognize unreleased tech. In retrospect, it does seem rather foolish. Then again, it bought me a few hours of life. We're a package deal, the prototype and I. You won't get it while I'm here, withering away. More luck than sense, this one. How gonk you gotta be to chip yourself with prototype tech? No offense, V. Of course, unless Zeta Tech forced him into it. Made a guinea pig out of it. Prototech's capricious. Erratic. For a Zeta Tech engineer, sure took a big gamble planting that thing. Indeed, a gamble. Yet the alternative was far more dangerous. Right. And Big Daddy Zeta Tech, all cool with letting some Dogtown Ripper fuck around with Papa's priceless prototech? Papa was not informed of the decision. Now, can we please take this conversation outside? Why all the drama over some measly implant? Some implant? Measly? Please, this design is a potential Kiroshi buster. We at the firm learned some Santo Domingo riffraff stole it from Arasaka Industrial Park. Naturally, we investigated. I was to conclude the sale at the stadium. Hush-hush, not so much as a beep on Arasaka's radar. And well, here I am. Here's an idea. I go in there, yank that chrome out of your skull, and hit the road. I'll tell you what I told those savages. There is no way to extract it short of a Ripper, Doc. You yank, it's ruined. Prototype's all I need. Its condition? Whole nother gig. That still leaves the schematics. Listen, I can show you where they're holding them. Fine, let's get you out of here. Wonderful. I knew we'd come to an understanding. Yeah, now to crack open this door. Bypass the security? If you can't, the guard room's nearby. Maybe they have a passcode. Right. Back in a nanosec. Well, I see Zeta Tech spared no expense in hiring a real professional. Now your time to shine. How do you know where these schema docs are at? Their workshop. The Scavs took me there. Forced me to remove the security protocols on the tech they'd swiped. Uh-huh. Lead the way then. And no gonk moves. Только пошустрее. Тут не то, чтобы все мертвы. Он будет идти. Так, никто сюда не пришел. А что здесь мастерская? Это тоже все очень, знаешь, похоже на мастерскую. Jesus, is that Harry? The man was a real prick, but this, it's barbaric. Что нам туда? Бро, подожди, там люди. Что он будет делать? А? Что? Он просто такой, типа, ну... Обнаружиться можно. Тупость! Ну, ему вообще плевать, да?
Ща, погоди. Ну а с кем не бывает? Ну что поделать? Чел. Подожди, а если я на него наложу самоубийство? Это произойдет со всеми, кто к нему подключен, да? Ну? Че, он далеко, что ли? Достаточно памяти. Окей, плавление синапсов, там тоже урона много. А сейчас так не сработало, что я... Никак не могу до конца разобраться, что они с нетранингом сделали, типа, как именно он теперь работает. И переключает. Yeah, let's move. Jesus, is that Harry? Head low. Какой Хэри? Ты про него уже все сказал. Бро. Burned at Zetatech. Nearly burned here. Вид неплохой. Ну, знаешь, скрытно здесь бы тоже вряд ли получилось, их было очень много. Типа, не знаю, пришлось бы прям красться вместе с ним. This is it. It's got to be here. Сандивистон. Somewhere. Found it. Preem, got it. Stay close. We'll get you out of here. Wait. I heard you slaughtering them, which means so did half of Longshore. This place is about to be swarming with scavs. You got an idea? Let's hear it. The drawbridge. I've seen the scavs use it. I suppose it's their emergency exit from the scraper. We'll vanish before they realize. Little to no risk. See? Not as burdensome as you thought I was. It's time we were on our way. Мост просто падает. Couple more steps. Keeping it quiet. Out of sight, out of harm. Высоты боишься, что ли? Don't spot us, we'll be just fine. Там кто-то есть. Come on, Hassan. Keep it together. А, правда... Правда, погоди. А, нет, опять... У меня смешалось, типа, мы из-за того, что взяли заказ, потом пришел сюда, не-не-не. Now to disable the bridge. Снайпер не должно быть здесь. Wow. Weren't lying about being an engineer, huh? Hey, as long as it stops working. Should be safe here. I owe you one, truly. It was getting quite ugly back there. Sure thing. Not like I'm leaving empty-handed, right? Well, I suppose I can take it from here. I'll tell my superiors you did one hell of a job. Oh, no. You'll sit tight while I call my fixer, grab some transport. Sure, he'll want to handle the prototype personally. No, wait. I can't go back to Zetatech. You know what? Getting on my nerves, Choom. You get one answer. What the fuck's your deal? My deal, I don't intend to return to Zetatech. I plan to grab the prototype and vanish into Dogtown. I had a buyer. I was waiting on the signal to run. Then the scavs attacked and everything went to shit. Going back, it would be a death sentence. Why are you so hell-bent on klepping this tech? Do you even have the faintest idea how much it's worth? More than your life, right?
I have no family, no friends. I gave my life to the corporation. The sacrifices I made. And for what? What life? The bastards stole it. The money from the prototype would have afforded me a fresh start. How'd you imagine playing a megacorp? Must have had some kind of plan? I did, though I couldn't do it all on my own. I arranged a buyer at Dogtown Stadium. We would have met, were it not for these savages. Buyer could have hazed you, though. True. So I had the prototype implanted. It became my bargaining chip. He knew he couldn't harm me without jeopardizing the tech. I was to vanish during the convoy's inspection at the border. I arranged an unmarked car, bribed the guards, but then the ambush, well... Fucking hazed me, Hassan. Put my shit on the line for you and you want to leave me out to dry? I was in a goddamn scav cage. You would have left if I told you the truth. Maybe, maybe not. But you definitely made a big mistake trying to con me. I fucked up, okay? If I'd known. Please, if you send me back, I'm dead. Newsflash, Choom. Dead already. They'll find you and snuff you before you walk with that tech. Then, I give up. Kill me. I'm not being dramatic. I'd rather die by your hand than their tortures. Okay. You and me never met. Our story? Scav's got the schematics, prototype went AWOL. We clear. You... really? Yes, understood. Thank you. Now I Delta. You? Find a big-ass rock, crawl under it. I mean it, Hassan. Zeta Tech gets a half a whiff. You dead. Right. Okay. Sly bastard bamboozled the corp and you in the process. 2-0 for Hassan. But I got a feeling his luck ain't gonna last. Ну да, типа я-то его как бы отпустил, но суть в том, что... Что с ним будет дальше, это уже вообще не моя прерогатива. Его там могут убить, найти, и скорее всего так произойдет. Тут я бессилен. Чего там, ко всеобщему удивлению... Яга и Беннет сработались. Не знаю, как ты этого добилась, но в пёсем городе воцарился порядок. Я думал, это касательно заказа. А это было задание мистера Хэнса. Так, хорошо. Вставляем чертежи, тогда едем искать товарища последнего. И это будет последний заказ. Ну да, учитывая, что, в общем-то, больше никто не звонит, крупных заданий здесь нет, но они вместо них... То есть они сделали парочку крупных побочек, но вот основу заложили именно здесь, в заказах. Не знаю, будет ли доволен наш мистер Хэнс, но как-то мало меня это интересует. Окей. A little birdie chirped that you retrieved Zeta Tech's paraphernalia. Any issues? Birdie didn't say. Prototype wasn't around. Got the schematics, though. That an issue? It's certainly a snag. Zeta Tech will not be thrilled, but I suppose that's my cross to bear. Transferring your compensation now. А, это тоже буквально вот здесь. Короче, все в одном микрорайончике. 2 заказа. Агрессивный лифт. Тут проблема будет со снайпером, я так понимаю. Но у меня тоже и как бы есть снайперка одна. Угу. Можно будет с ним, если что, поперестреливаться. Я думаю, моя будет посильнее. Люблю подниматься вот так на высокие точки, где все видно, прям вообще классно.
Всегда в любом районе, в каком-то там прокачанном, непрокачанном, это красиво выглядит. Но я все еще хожу, охреневаю с пафтрейсинга, с реконструкцией лучей, потому что схема освещения лучше я реально нигде не видел в играх. Ну, типа, игра очень круто преобразилась. Ой, ребята, да вы... Не знаю, возможно, вы думаете, что я буду с вами церемониться, это немножко не так. Бро. Ножик мой. Ну да, я точно с ними не буду церемониться. Said jack shit. What the fuck? What the fuck? Что это? Ворота. Finally. I was starting to think that no one would come. Banner, that you? Still breathing? Later. The hurts. And those scars. I'll explain once they're gone. Copy. Where you at? Go to the main museum hall. I'll lead you from there. Could have scanned it. Where the fuck's Rubicon? He disappeared. Think he went on ahead. Там турель. Сходу просто. Так. Не могу. Так, а что, здесь закрыто? По-моему, это сработало на всех. Вот я о нем надумал. О, идеальное место для снайпера, кстати. Правда, если я к нему подойду... Рыбаков. Ой, дядь, а ты какой-то не сильный. О, я думал, я просто сейчас потрачу типа все пули. Подожди, куда он делся? Я думал, я пули потрачу. И добью его чем-то другим. Видимо, сначала надо понять, где он. Да. Рассказывали о нем как о крутом снайпере. Think the man's there too. Alive. What? Okay. I'll keep this channel open. Over. Please. Stay calm.
Allow me to explain. The hell are you? I've been waiting for you. Katya Karelina. Savoil. Formally. I need your agency's help. You're on comms with your people, yes? They hear you. Banna, where is he? That is no longer relevant. Banner is dead. Great! Now tell me how you know! Listen to me. I fell out of favor at Savoil. Now they're hunting me. Savoil does not simply give up the hunt. Doesn't answer my question. I ran her scans, V. She's a data acquisition specialist. An interrogator. Another agent, right? Specialist. Interrogation. Got the feeling you and Banna crossed paths. All right. We caught Banner in Dogtown. At first, we didn't know who he worked for. That became clear during questioning. I kept him alive, gave him treatment. But then later... it wasn't me. She's lying, V. New orders. Kill her like the beach dog she is and take the biomonitor. Over and out. Anna? Anna! Your people, what did they say? Really don't want to know. What do we talk for? I have valuable data for you and your people. Let's be professional, yes? Look, they're not my people. Banna's besties hired me to find him or his biomon. That's it. No, wait. You're a merc, yes? I was doing my job just like you. You understand? I have a proposition. Please, hear me out. I'm listening. Go. I have Banner's biomonitor. You are reasonable, so I give it to you. There's also a stash in Dogtown with my gear. I give you coordinates, okay? There a catch? No catch. You let me go, that is all. What do you care about some Banner? Deal. Flip me the cords. Sending now. And you? Better Delta. Yes. Спасибо. Спасибо. Не, ну это факт, типа убивать просто ее еще. Как бы мне не обязательно говорить им, что типа жива она или нет в итоге. Им просто как бы это надо знать. Но они же не проверят. Тут дело даже не в тайнике, это просто, говорю, это контекст другой ситуации, абсолютно противоположная. О нет, здесь аирдроп упал. О нет. Понял. Чего сообщение? Кого? Куда? Деня. Мне потому что вот это, что это, подключиться. Давай, сейчас заберу. Максимально полезную вещь, конечно же. Господи, FF. Тут даже нет такого. FF7A. Опять 5-то отсутствует. Еще раз? Неважно. А не, давай еще раз. Я подключался к одному, но это как-то особо не помогало мне. 1С, БД. 55. Что это? Модификация, какая-то пушка, критошет. Патроны и чип грузоподъемности. Ну такое прям. Все максимально опциональное.
А все почему? Потому что прокачка фиксированная. На максимуме уже все. Так, а что за сообщение там пришло? Стивен Сантос. Оставь биомонитор в тайнике, не отдавай его Ане, мы ничего не выиграем, если сольем инфо о смерти Баны. Пожалуйста, сделай, как я прошу, деньги ты все равно получишь. Я немного теряюсь в поворотах сюжета, что-то случилось. Бразилия готовится подписать многомиллиардный контракт с Авойлом. Угадай, что случится, если Анна возьмет, обвинит Авойл в убийстве бразильского агента. Сделка сорвется. Очень крупные игроки потеряют очень большие деньги. Виноватых очень быстро найдут. Мы подпишем себе смертный приговор, если обнародуем данные с биомана Баны. Я не хочу умирать в Вине. Возвращайся к нам. Оставь этот гребаный биомон в почтомате. Окей. Хорошо. Они сами ни хрена определиться не могут, чего они хотят. Сделаю, как он написал. Как бы кто-то в любом случае будет недоволен, если потенциально есть угроза тому, что они умрут. Мне кажется, она и так и есть, правда, ну ладно. Опять же, они этого захотели. Подожди. Положи предмет для заказчика. Ой, камон, мне его теперь искать надо? Так, подожди. А он в какую категорию попадает? Вряд ли в оружие. Черная дурь. Подожди, чего, мусор? Ничего не понимаю, что они хотят от меня? Стабилизатор, Биг Мак. Оставить биомонитор в почтомате фиксера. Обычно ты просто нажимал F, а во, все. А теперь сработало. Ладно. Очень странно было. Sure would. Nevertheless, I applaud your good sense. One thinks with the brain, not the heart. Your transfer is en route. Your job complete. My job complete. Так, 4000. Все, получается. Мы закончили все заказы в Доктауне. Опа. А, это шпионский клад Катя. Ну это ладно, хрен с ним. Там наверняка что-то, конечно, полезное лежит. Да, мистер Хэндс 10 из 10. Все, давайте сгоняем к Мисте тогда. Получается, что мы закончили с дополнением раз и навсегда. Господи, вот что опять это за дорога такая? Навигатор просто потрясающий. Майкл Мальдонадо, еще раз спасибо, что помогла Ви. Процесс закончился, Эрика выпустили, нас никто не заподозрил. Надеюсь, таких проблем больше не возникнет. В следующий раз, когда будешь нанимать людей, хорошо подумай, стоит ли утаивать от них ключевые детали. Не все такие сердобольные, как я. Он даже не печатает. Так. Это все уже не важно. А нам пишет сообщение очень важное. Я не знаю, почему до сих пор у меня есть какие-то с ней диалоги. Вообще в комментах писали, как будто после прохождения, типа дополнения на вот эту концовку, где ты спасаешь Сойку, она еще должна сообщение прислать. Типа... Ну, не от себя, но там... Типа становится понятно, что это именно она, и вот такого сообщения не было до сих пор. Это странно. Возможно, потому что у меня постоянно какие-то сообщения и звонки. Вижу, кто-то ответственно подошел к работе, настолько, что в пёсем городе не осталось невыполненных заказов. Такое усердие заслуживает вознаграждения. Приходи ко мне, попрощаемся как положено. Скоро зайду. Знаешь, где меня искать, да?
Бляха-муха, но я только... Вот только я был там. Не сюда. Он не мог раньше это написать. Ты какого черта? Бро, ты прям уворачиваешься от колес профессионально. На-на-на. Опа. Не найдете. Интересно, он правда хочет попрощаться или у него есть еще какое-то дело? Ну. Heard Netwatch is on the prowl, sniffing around here lately. I'm certain I have no idea what you're talking about. Unfortunately, this thing I know nothing about is a problem for the VDBs. So much so, district power consumption has dropped by half. Voodoo's troubles keeping you up at night? Mr. Hands, the altruist. No, disruptions to the status quo keep me up at night. My concern grows when the seeds of chaos are sown. It's bad for business. So what's this you got for me? V, you're Dorothy. Dropped into a foreign land. You faced many obstacles and overcome them to see Hansen's Emerald City. Metaphor's esoteric at best. Going anywhere with it? Only toward a happy conclusion. You've labored diligently and earned your reward. Your very own silver slippers. By silver slippers, you mean? A fitting end to our tale. Something that will spirit you home safely. You'll know what I mean when you see what I'm talking about. Soon. Got all the parts cast, don't ya? What's your role in the story? Why, the narrator, of course. Figured as much. Right. Well, your silver slippers await outside. I wish you safe travels, V. It's been interesting, if not to say peculiar. So that's it for our biz together? Who can say? For the time being, it certainly is. Please, no tears. And one last thing. Be wary of witches, the wicked and the good. Until next time, V. Yep. Till then, Hands. Дарить решил мне машину новую. Ну просто что еще можно ждать на улице? Причем ту, которую я не могу купить. Что-то новенькое. Ну да. Ну, неплохо, слушай, нормально. Она длинная, конечно. Ну, попробуем, да? Ну-ка. Мне просто длинные не нравятся в этой игре машины, потому что ими еще сложнее управлять. Ну пусть будет. Покататься, правда, особо на ней мы не сможем. Потому что осталось только заехать к Мисте, но ничего не поделать.
Конечно, совершенно другие. Ты, наверное, получишь эмоции, если будешь проходить дополнение именно в процессе прохождения сюжета основного, да? То есть не просто так вот, что у меня уже все пройдено. И ты врываешься в Доктаун, где у тебя все есть, тебе ничего не надо, ты все делаешь только ради вот именно смысла самого. Как бы задания по-другому ощущаются, возможность выбрать концовку по-другому ощущается, потому что, ну, типа, я не думал о том, что я там иду делать операцию или нет. Я вот просто с пониманием, что, ну, я хочу увидеть новую концовку, пошел это делать, да. Ну, я говорю, я бы ее не выбрал. Моя концовка, это вот, если учитывать Phantom Liberty, все-таки спасти Сойку, как сейчас у меня сделано. Потом, ну, типа, сделать все остальные дела в Найт-Сити. Вместе с Джонни соло залететь в Арасаку, чтобы никто не умер из спутников и союзников. Самостоятельно все там сделать, и после этого уже... Ну, опять же, я изначально, когда делал вот это прохождение с модами, у меня была мысль, что я просто пройду на легенду Найт-Сити, да, где там Ви отправляется в космос, вот эта вот классная концовка. Одна из тех, где понятно, что, да, дальше как бы все равно долгой жизни-то не будет, просто потому что биочип, а Джонни вроде как уходит с Альта, ему нормально. Но потом я что-то подумал и просто понял, что, наверное, я хочу... Ну, то есть, самое такое благополучное... Ну, вот обязательно тебе надо было на эту полосу поворачивать додик. Типа в этой ситуации Джонни, да, получает для себя закрытие, ну, Ви умрет рано или поздно. Но где будет больше плюсов? Ви отправляется в киберпространство. Будет ли, ну, персонажу там плохо? Не факт. Мы не знаем, что там. То есть это явно будет не человеческая жизнь, но это будет какая-то типа жизнь. А Джонни может продолжить жить в теле Ви, и он это сделает гораздо больше времени. То есть он проживет. Как минимум, ну, до момента, когда умрет, в смысле, либо от старости, либо пока его там не убьют по какой-то причине. Но просто при такой концовке, как бы и для Джонни, как будто, да, новая такая... новое его раскрытие личности происходит, потому что он многие вещи пересматривает, он наверняка и в целом жить будет по-другому. То есть, ну, это, не знаю, мне это кажется более интересным и законченным. Потому что все вот эти псевдо-концовки, что типа, да нет, да вот, они там уехали с Панам, вот, а потом, ну, они, может быть, найдут лекарство. Какое нахер лекарство они найдут, алло? Лекарство есть, конечно, одно, да, действительно, вот, пожалуйста, сделали операцию, и на коленках 2 годика в коме пролежала, импланты больше не работают, жить нормально больше не можешь. Hey, Misty. Happened upon some more murals. A little different, these. Can't say exactly how, just different. Describe what you saw for me. So, I saw a hooded figure, star or pentagram behind them. Devil's Dealing's your area of expertise, too? The King of Pentacles. Having dealings of your own. With one who's built a rich, powerful realm through sheer determination. Someone like that. Dangerous, V. World looks different from atop a throne. Your reign is constantly under threat. Rather deal with satanic shit, honestly. Saying I gotta be on my guard? I'm not sure simple caution's enough. Bad fate's stronger than that. But follow your heart, I always say. Even in defeat, you'll remain true to yourself. So there was this figure, seated, holding this thingamabob like a club or scepter or something. The King of Wands? So, that suggests you've met a leader who sticks to his principles in pursuing his aims, or even some grand vision. Okay, good or bad? Well, as ever, it depends on you. The King of Wands suggests fresh opportunities, the discarding of old patterns or habits. But it implies a certain danger, too.
of ruthless action and shortcuts taken. And in the end, it could demand a sacrifice towards fulfillment of some great expectation. I saw this figure sitting there with, dunno, a goblet maybe? Ah, the King of Cups. Oh, be especially careful with anyone you've met who this card might be pointing to. Well, gotta be careful with everyone I meet these days. On one hand, the King of Cups signifies understanding, emotional balance. On the other, he's the opposite, manipulation and spiritual crisis. And V, hun, the last thing your spirit needs is even more chaos and disappointment. So, saw a guy wielding a pair of swords. You've met the King of Swords, one of my personal favorites. Oh, something good? Well, the King of Swords sees clearly and is a strong voice of reason. But when emotions run high, even reason can't always rise above the jazz. His truths are often sharp, painful to hear. Some would rather cover their ears, live a lie, if only to avoid suffering. Sheesh. You're a real chum, Misty. Thanks. Great insights. Still not sure what to make of what I saw, though. Well, I think you're caught between strong personalities, warring ones even. They all want to influence you, though not all of them necessarily know it. Nothing new there. Don't dismiss it, V. You've got new possibilities to explore, new paths to tread. On the way to either your salvation or doom. The choice is still yours, though. You still shape your life, your fate. So what do I do? What's the right path? Just be true to yourself, V. Your heart'll know the way. A life-changing event is likely imminent. Watch for it closely. Да, все такое максимально просто у нее всегда непонятное, образное, метафорическое. И все эти граффити для меня всегда были, останутся загадкой, видимо. Так, ну что? В таком прекрасном, красивом месте, которое, конечно, грязное и все такое, но я не знаю. Этот город, он просто не отпускает, но, к сожалению, делать в нем нам больше абсолютно нечего. Выполнено здесь у меня все, за исключением раз-два, вот где-то должно быть, по-моему, еще 3, но ни то, ни другое у меня не работает. По-моему, они выполнены, даже просто почему-то метки на карте оставили. Здесь у меня тоже 3 штуки осталось, но они все поломанные. И здесь вот это тоже. Но это не важно. Как-то так. Это был Phantom Liberty. Друзья, мы с вами на этом закончим, я думаю, с Киберпанком. Больше никаких контентных обновлений CD Projekt Red не планирует выпускать. Это финальное состояние игры. Ну, понятно, что там технические штуки какие-то они еще планируют фиксить, я так понимаю. Но новых там дополнений или чего-то такого мы, к сожалению, не увидим. Это было охренительно. Я все еще думаю о том, что может быть рано или поздно. Я думаю, что до релиза вот сиквела в том формате, в котором они его видят, я так или иначе эту игру, возможно, перепройду еще. Наверное, мы это на канал будем делать, потому что, ну, типа, камон, это Киберпанк. Вот, возможно, с какими-то новыми модами и всем остальным. Хотя тут даже Quality of Life штуки уже почти не нужны. Тут все работает очень неплохо. Ну, за исключением пары моментов, но, опять же, это либо нельзя зафиксить, либо это не так критично и не требуется прямо в отдельных модификациях. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Если так, обязательно поставьте лайк, подпишитесь, прокомментируйте. Что думаете, в общем-то, по дополнению в целом, по этим заданиям, потому что я очень рад, что мы эти заказы все-таки выполнили, потому что они были на уровне второстепенных заданий из игры, и ну, в них был контекст гораздо больше, нежели чем в обычных заказах в Night City, потому что весь контекст в Night City заканчивался текстом в сообщениях. В общем-то, с этим было не очень прикольно, с этим было работать. Вот. Ну и, собственно, увидимся с вами, когда увидимся. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, там есть новости, анонсы по каналу, по играм в целом. И если хотите поддержать канал материально, то есть Boosty с дополнительным эксклюзивным контентом, которого нет на ютубе, и разными бонусами для платных подписчиков. На первый месяц подписка стоит дешевле чуть-чуть.
А на этом все. Вы были на канале Фазгору ТВ. Это был Киберпанк, Фантом Либерти. Всем пока.